Tjena gott folk och välkommen till en demonstration av ett nytt spel. Denna gången är det bk3, det vill säga fortsättningen till bk2. Så denna gången heter det alltså boken 3. Jag fattade beslutet att börja på detta spelet tills dess att jag har klurat ut hur jag ska klara Stage 6 Level 4. Som vi märkte här senast så körde jag fast på det och har inte riktigt förstått mig på exakt hur jag ska lyckas guida de här människorna ut ur rummet utan att någon av dem skadas av robotarna. Så tills dess att jag har klurat ut detta så ska vi börja köra bk3, så jag tänkte köra detta parallellt med bk2. bk3 är ungefär som bk2 fast det är lite nya hinder. Vi har lite nya pussel. Vi har lite nya... det är lite annorlunda spelmiljö. Vi har lite annorlunda... Vi kan uppgradera vår defense. Vi kan uppgradera vår attackförmåga och lite sådana saker. Så det finns lite nya saker här i detta spelet. Detta spelet är också fullt översatt från japanska till engelska. Man laddar ner detta på audiogames.net kan man hitta det. Men man måste köpa översättningar till spelet för ungefär $4-5. Man kan även hitta detta spelet gratis på lite andra ställen på nätet. Så första gången man startar spelet så laddar den in översättningsfilen och sen kan man köra. Men jag har ju redan gjort det så jag bk3. Så jag har lagt en ikon på skrivbordet. Man laddar ner en zip-fil och packar upp och sen då ska vi köra. Loading, Bakirano de Balkan 3. Deras intro. Our Great Adventure 3. The Lone Wolf. Title menu, load game. Loads a previously saved game. Så här har vi en meny igen. New game. Creates a new data file and starts the game. Check for updates. Checks for a new version of the game online. Preferences. Change various options for the game. Exit. Preferences. Change various options for the game. Samma meny som vi hade i det förra, i bk2. Men vi ska ta en titt på inställningarna. Preferences. BGM volume. Current value. -1000. Press up and down arrow. Nine. Så kan man höja den också. Så i denna versionen så kan man justera det lite mer finstilt, vilket man inte kan i bk2, utan där är det väldigt känsligt med hur man ställer in. Så vi trycker Preferences. BGM volume. Current value: 0. Atmosphere sound volume. Current value: 3000. Så det är samma som i bk2. Bakgrundsljuden, hur pass höga de ska vara. Speech output. Current method: NVDA/JAWS. Också samma inställning som i bk2. Hur talet ska matas ut. JAWS eller NVDA kör nu. Men av någon anledning går det ändå inte att köra om man har JAWS, så att jag kör NVDA idag. Check for updates on startup. Current setting: off. Också samma. Kolla efter uppdateringar vid start har jag stängt av. För att spelet startar fortare då. Control type for moving. Current setting: arrow keys to run /hold down control to walk. Så här är ny.
hur kontrolltangenten ska funka. Select preferred control type for movement. Arrow keys to walk / hold down control to run. Så pilarna för att gå eller kontroll och pilarna för att springa. Vilket så var i BK2. Eller Arrow keys to run / hold down control to walk. så här kan man vända på steken. Så att när man går med pilarna så springer man och håller man i kontroll, då går man. Så jag har valt att ha kontroll för att gå. Vilket gör spelet lite enklare. Preferences. Check and output page up / page down scroll. Page up, page down, scroll. Det är när man... How many items do you want to scroll when pressing page up and page down? 15. Det är när man är i en lista med många objekt, så kan man välja hur många objekt som ska gå ner och upp när man trycker. 6, 8, 9, 20. Så jag sätter den på 20. Preferences. Add speech up. Page up language select. Så språkinställning ska vi inte göra. Save settings. Save settings. Settings save. Our Great Adventure 3. New game. Creates a new data file and starts the game. Ja. Welcome to Our Great Adventure 3. This game is the sequel of Our Great Adventure 2. First, please choose a save slot to use. Once selected, your data will be automatically saved to the specified slot. Please choose a save slot 1. Så här precis som med BK2. Vi har 10 olika fack vi kan spara våra spel i. Så jag väljer att spara det på nummer 1. Next, please decide your player name. In the next screen, an input box will be shown. Input your player name there, then press the tab key. Bakirano de Balkan 3, edit blank. Your player name is Kenny. Is that okay? No, yes. Ja. New data has been created. Så. Game setup has been completed. Now the game begins. This is the sequel of the Our Great Adventure series. Do you want to recap the previous story? If you haven't played the previous games, it will help you understand the game world. Så här kan man ju svara att man vill ta en tillbakablick på 1:an och 2:an. Men This is the sequel. What would you like to do? Så jag väljer att inte göra det, för det är en väldigt lång historiesekvens som kommer dyka upp. Och jag orkar som sagt inte scrolla igenom den. Man måste sitta och trycka enter hela tiden, så jag väljer... I know that. Let me play. Data Kenny. Total playing time. 0 hours 0 minutes 50 seconds. Stage select. Status. Stage select. So Move to the stage selection menu. Select a stage. Tutorial. Så det enda man kan välja, det är tutorial. Jag vet inte om jag kan... Nej, jag kan inte stänga av det där än. Så väljer tutorial. Welcome to Bakirano de Balkan 3. Before you begin your adventure, let's familiarize ourselves with basic game operation. Even if you've played the previous game, Bakirano de Balkan 2, a refresher is recommended as some controls have changed since then. There is nothing difficult here. Simply follow my instructions and you'll have no problem remembering the controls right away. The tutorial will now begin. Good luck. Select the level 01. Så det är också en skillnad mot BK2. Här har vi historiesekvenser direkt när vi äntrar en ny stage för första gången. Som exempelvis nu tutorial. Så nu kan vi välja vilken level vi kan köra. Det är 01. Welcome to the tutorial. Måste vi trycka enter. In this stage, let's learn actions that will be required to play this game. First, we will start with the basics of the game. Hold down your left and right arrow keys to move. While you are holding each of the keys, you can run to the corresponding direction. Okay, let's try. Move right. Nu ska vi se om vi kan stänga av den här musiken. Så.
By default, holding down arrow keys makes you run. Pressing arrows with your control key held will make you walk slowly. Och den inställningen jag pratade om innan. In Bakirano de Balkan 2, you were able to run using the control key. If you are used to the previous style, you can change it from the settings menu. Walking slowly will make your stamina recover faster. By the way, there is a wall in front of you. This game is a 2D side-scroller, so you can jump over the wall if it isn't very tall. Also, you can walk on the wall tile. Imagine that blocks are heaped in the game field, and you can walk on them. You can press up arrow to jump. Jumping rises you 4 squares higher. Jump over the walls and go further. Så här har vi ju något som vi inte stöter på i BK2. Vi kan hoppa upp på väggar. Det finns även här, vi måste hoppa upp på plattformar. Vi måste ta oss upp och ner på olika plattformar för att komma till olika ställen. Vilket vi kommer märka längre fram. Så nu går vi. Det är en vägg. Då hoppar vi upp och sen trycker på höger. Nu går vi rakt fram. Hoppa upp igen. If you step on the gap in between tiles, you will fall until you hit the ground below. Jotto betyder att man ramlar ner. Så då går vi vidare. If you are running, and the gap is approaching, you can hear your footsteps echo. The echo can be heard when the gap is less than 8 squares in front of you. Keep running and find out how the echoes work. Oh, by the way, there is a river below you. Try jumping into it. Så där hör man ju. Här ekar det inte. När jag går rakt fram kommer det eka. Som 8 steg för att jag kommer ramla ner. Så ramlar vi ner då. Här har vi en liten katt också, men det är inget vi behöver bry oss om. If an object is located above or below, the volume of the object is lowered. That's why the sound of the river gradually increased. That way, you can imagine how the objects are positioned, and how you are moving. These are just basics of the game. You can now proceed to the next tutorial. By the way, I like the cat sitting near the river. Isn't it cute? Select a stage. Select the 02. Though you may be used to this in the previous journey, I would like to teach you how to use the Enter key. The Enter key is used to open doors, pick up items, or use equipment in the game field. First, try opening the door that is located to the right. You can hear the sound of the door. Alternatively, you can check where objects are by pressing the D key. This brings up a list of all objects in the current game field. To check where you are, press the Q key. Kunde man inte heller göra i BK2. Ta reda på exakt vilken position man var. Så det är också en bra grej man har fixat. Vi ska gå rakt fram till den här dörren här. You are in a shopping mall. Let's play with balls here.
Don't worry about the other visitors. This is a game. But please use the elevator before starting. Approach it and press enter to activate it. Welcome to the second floor. I'll roll a ball from the right side. Please return it back by pressing enter. The ball will be returned in the direction you are facing. Great. Okay, I'll roll 10 balls. Awesome. Keep it up. I'll give some of the balls to you. Select a stage. Tutorial. Select the level 020. Så då förklarar den delen också. Det är en del kvar. Well, let's learn jumping and attacking. You can dodge enemy attacks while jumping. Try avoiding skateboards coming from your right. Great. There is another way to avoid attacks. This is a 2D side-scroller, which means that you can avoid every attack by getting out of its range. I will create a tile above you at the location 105. 2. Jump onto it and avoid the skateboards. Så här finns ju sån här, det är en sån plattform. Jag kan stå You på. can avoid them all by jumping, but you don't need to jump if you are on the tile that was created. 146, 0. 140, 0. 132, 0. 170. 111. 104. 104, 0. 102. 106. 103, 0. 105, 0. 100. 104, 0. 105, 3. Så. Skateboard, skate.
skateboard, skate, total. Good. Okay, proceed to the next room. Skateboard 199Z. Ramlade vi ner. Gött då. Så de här grejerna man hoppar upp och ner på olika, det kommer vi behöva göra ganska mycket i det här spelet. Vilket kan bli ganska tricky. Så, in till nästa. Destroy toy cars with a club. Choose a weapon by pressing the W key. To use your weapon, press space bar. Weapon. Bilar som vi hade i bk3 Stage 1. Well done. I would like to add one thing though. In this game, unlike other side-scrollers, you and other objects are not distinct. Enemy attacks can hit other enemies or objects, and your attacks can also hit most of the objects. However, important key items may not be attackable. These are the basics, but I like exceptions. You'll understand why I'm saying this later on. Well, please listen to this situation. As I explained, enemies can hit other enemies and destroy them. In this game, you gain experience when you defeat an enemy and level up. Like this. When leveled up, your HP slightly increases. You will also get some level up points. The amount of level up points you can get is based on your current level. Level up points can be assigned to your stats, and you can enhance your strength that way. Stats up. Press L while in any stage to open this screen. Use your up and down arrows to select what stat you want to enhance. To assign a point, press right arrow. The left arrow will decrease the number of assigned points. Once you have confirmed how many points to assign to each stat, choose Confirm at the bottom of the menu. Once you press Confirm, it isn't possible to undo the changes or modify them. Please bear this in mind, and consider which stat changes are necessary. You can increase the allocation for the allocation for attack, current value :0 with this keystroke. You can defend tech, current value :0. Stage and HP. You can decrease. Så de visar menyn här. Jag kommer fram. Okay, now destroy a boss toy car.
Great. You can proceed to the tutorial remix. Good luck. Select the stage. Select the ZZ04. Okay, let's go. Tutorial remix. Oh, before you start, I'll give you this. This is a compact sonar. It uses sounds to indicate walls or surfaces that are in front of or above you. Press the O key to turn it on or off. Också en grej man har i här som vi inte hade i BK2. En sonar som vi kan leta efter saker med. If the sonar detects a wall, it makes a sound like this. And when it detects a surface above you, you'll hear this sound. But it does not necessarily mean that you can jump up to there. By using the sonar, you'll find exploring stages with complex terrain much easier. Snabba de här bilarna. Jag tänkte köra ihjäl dem där. Så.
Helt otroligt snabba de här. Så. Total op. Switch at koi car at 4 golden queen river at 7 golden throw queen river at 76 0 ducks at 85 queen water duck queen water at 9. Forty-six, 30. Good job. Actually, I haven't explained everything, but you will eventually figure things out. By the way, how was the last area? Was it too easy for you? The tutorial has ended. The item warehouse has been unlocked. You can now start your journey. Select the stage, tutorial. Så ja, vi har kört vår första del. Vi har kört tutorial på bk2. Eller bk3. Data Att vara Kenny. exakt. Total playing time. Så detta 0 hours 20. avslutar... tyst. Detta avslutar första parten i bk3. Vi syns åter i nästa del då vi ska köra stage nummer 1. Ha det så gott. Hej!